Hello, hello! The next lesson would be Genitive 1, Level 2, Lesson 5. Где мой карандаш? Где мой карандаш? Где мой карандаш? Where is my pencil? No genitive here. Нет, у него нет брата. Нет, у него нет брата. No, he does not have a brother. I'm sorry, I do not have a pencil. Извините, у меня нет карандаша. Извините, у меня нет карандаша. У меня нет кого чего? Genitive карандаша. У мальчика и девочки нет хлеба. У мальчика и девочки нет хлеба. The boy and the girl do not have bread. Нет кого чего? Хлеба. She does not have a sister. У нее нет сестры. У нее нет сестры. Я пью все. Я пью все. I drink everything. Я пью молоко. I drink milk. Once again, молоко is not in the genitive, it's in the accusative. Why does Duolingo do it? У тебя есть карандаш? У тебя есть карандаш? Do you have a pencil? У меня нет ни воды, ни чая. Меня нет ни воды, ни чая. I have neither water nor tea. У меня нет ни воды, ни чая. Construction neither nor, ни. After the particle ni, we put the noun into the genitive. У нас нет хлеба. У нас нет хлеба. We do not have bread. Ни у мальчика, ни у меня нет карандаша. Ни у мальчика, ни у меня нет карандаша. Neither the boy nor I have a pencil. Извините, у меня нет карандаша. Извините, у меня нет карандаша. Sorry, I do not have a pencil. Скажите, у вас есть чай? Скажите, у вас есть чай? Tell me, do you have tea? Mom does not have a brother. У мамы нет брата. У мамы нет брата. The boy does not have a sister. У мальчика нет сестры. У мальчика нет сестры. Is it everything? Yes, that was it. I want to make a little feedback on the whole lesson, Genitive 1. In my opinion, not all the sentences were accurate and appropriate to not everything belongs to this lesson. Because there was a couple of sentences where there was no genitive at all, but the accusative, though sometimes the forms of the accusative and genitive might coincide, but not always. Okay, sometimes when they had just like a phrase in the nominative, it would be useful for the learners to learn the word in the nominative so that they could form the genitive form afterwards. But those sentences in the accusative, oh my god, no. So you can write your feedback also into the comments and ask if you do not understand something. See you next time. Bye.